meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo pro canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam muito bem-vindos e muito obrigada a vocês que me acompanham faz tempo. Meninas, vou deixar aqui meu Instagram passando, tá? Pra vocês ir lá me seguir. E o vídeo de hoje é mais um vídeo de rotina, vou gravar tudo pra vocês. Já postei no começo do vídeo, né, um feliz ano novo pra vocês, tá? Eu até esqueci de desejar um feliz Natal, mas um feliz Natal e um feliz ano novo pra vocês, né? E é isso, né? Que esse ano seja um ano maravilhoso, de conquista, de muitas coisas boas pra gente. E é isso, né, meninas? Eu vou gravar um vídeo aqui de rotina, umas coisinhas que eu fiz hoje. Amanhã eu vou lá pra minha mãe, também vou gravar várias coisinhas legais pra vocês, que a gente vai fazer por lá. Gente, no Natal eu fiz uma ceia, coisa mais linda, passei o dia cozinhando. Só que eu não levei meu celular lá pra minha mãe, nem levei tripé. Não deu pra gravar fazendo as comidas, nada pra vocês. Mas amanhã eu vou tentar gravar fazendo comida, alguma coisa. E depois eu posto aqui pra vocês um pouquinho do nosso dia. Se tiver queimagem de fogos também. Eu já vou começar o dia limpando aqui minha cozinha. I wanna see ya. Now I'm ready to be hurt again. I'll end up in your lap. Why you pull me closer to your chest? I see it in your eyes. That you are ready to be hurt again, like nothing ever crashed. This is the best it ever gets. I see it in your eyes, that we will get hurt again.
I see it in your eyes, that you are ready to be hurt again, like nothing ever crashed. This is the best it ever gets. I see it in your eyes, that we will get hurt again, that we will get hurt again. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know that I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance, and the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. I fall into you. Hey, I wish I could show you more, 'cause baby you deserve some more. But still you're here and that's what I adore. Should've told you straight away everything I have to say, but I'm afraid and I know you haven't noticed. You know that I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance, and the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. I fall into you. I fall into you. Gonna save me, no, and don't come running and blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in the car, let me see who you are. Eu já fiz algumas coisas aqui em casa, né? Aí a feijoada tá pronta, né? O feijão preto. Eu frevi, tinha vários nos potinhos separados. Eu juntei tudo e frevi e fiz arroz, né? Só no alho mesmo e óleo. E eu lavei o arroz, esse tá em cima aí, gente, é o cozinha do alho, tá? Aí eu troquei esses paninhos, ó. Esse aqui foi meu marido que sujou, que a frigideira explodiu, assim, o óleo, né, quente e a mistura gelada. Aí queimou ele, queimou a parede. Mas eu vou pintar a casa todinha e depois eu vou tirar esse daí mesmo. Aí eu troquei os paninhos, ó. Troquei os paninhos do fogão. Os paninhos que eu gosto de botar no fogão. Troquei também esse paninho que tá aqui, ó. Eu vou trocar o paninho dos outros cantos também, lá da outra cozinha, né, que é a primeira cozinha. Eu vou trocar também. Aí aqui coloquei os piquinhos de borboleta. Troquei esse paninho do bujão também, que tava do Natal. Aí eu ia lavar o piso, gente. Só que não tinha água. E a água que só ia vir amanhã.
Aí amanhã eu lavo o piso, termino de arrumar as outras coisas lá da outra cozinha e eu gravo pra vocês também e posto. É melhor postar vídeos pequenos todo dia do que ficar 2, 3 dias sem postar, né? Mas é isso, limpei aqui, só que eu esqueci de gravar. Eu limpei aqui também. Eu acho que amanhã vai chegar uma encomenda pra mim, assim que chegar eu vou mostrar pra vocês. Eu vou postar também aqui. Assei as coisas na airfry, né? Botei o almocinho de ale, ó. Aí eu ia só botar mistura naquele cantinho ali, que eu ia tirar na mão. Aí fiz vinagrete, assei umas misturas logo, depois coloquei mais pra assar, ó. E fiz suco de limão, decidi que suco mesmo. Coloquei meu almoço. A gente ia só pegar as colheres pra comer. Aí a gente foi almoçar. I wish you knew how much I wished it was different. There's a fire we should put out, but all I know is how to fall back into you. Oh, I wanna see ya. Now I'm ready to be hurt again. I'll end up in your lap while you pull me closer to your chest. I see it in your... Né, meninas, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha pra ficar fazendo parte dessa família, né, com a gente. Um beijo e até o próximo vídeo.